Programming Concepts Function Basics Part 2 Parameters or Arguments. What are function parameters? What are function arguments? Are those same as function parameters? What are formal arguments and what are actual arguments? Hello and welcome back. In this tutorial, we will cover the previously mentioned questions related to functions. These questions are very frequently asked in Viva and also in interviews. So if you are in college or in school and learning computer programming or preparing for an interview and don't have clear concepts, this tutorial is for you. And in case you need to watch the previous tutorials on programming basics, please visit our channel or click on the link given in the description below. So what are function parameters? Function parameters key. Let's define function parameters. Function parameters are variables used to exchange data or references with a function. Function parameters হলো variables যেগুলি কোনো ফাংশনের সাথে ডেটা বা রেফারেন্স লেনদেন করতে ব্যবহৃত হয়. Let's take two examples. One in Python. So this is the function greet, which only prints a line hello and then the value of this particular variable. And here we have called the function, and this is the output of the function. So here fname is the parameter name and bandhana is the parameter value. And when the function works, it gets this value through this parameter and displays this. এখানে fname হলো প্যারামিটার নাম আর বন্দনা এটা হলো প্যারামিটার ভ্যালু। তাই এই ভ্যালুটা নিয়ে এই ফাংশনটা শুধু এই লাইনটা প্রিন্ট করে। Let us take another example in Java. So public int add int num1 comma int num2 return inum1 plus inum2. Then we are calling this function add in this particular statement. Output would be 2 plus 5 is equal to 7. So here these are the parameter names and these are the parameter values. এখানে কি হচ্ছে না এই inum1 inum2 এই দুটো হলো প্যারামিটারের নাম আর যখন আমরা এই ফাংশনটাকে কল করছি with these values, these are called parameter values. Hope we have understood what are parameters and what are parameter values. Now, what are function arguments? Are those same as function parameters? Function arguments কি আর এগুলো কি function parameter যা তাই? Well, function arguments are nothing but the function parameters, yes. Though some people like to call the variables used while defining the functions as parameters and the values of variables used while calling the functions as arguments, it the same is not a rule. Function arguments, function parameter আর একটা নাম, যদিও কিছু কিছু প্রোগ্রামার যে ভেরিয়েবলগুলো ফাংশন ডিফাইন করার সময় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকেই ফাংশন প্যারামিটার্স এবং যে ভেরিয়েবল বা ভ্যালুগুলো ফাংশনটা কল করার সময় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকেই ফাংশন আর্গুমেন্টস বলতে পছন্দ করেন, কিন্তু সেটা কোনো নিয়ম নয়। So, function arguments and function parameters are different names of same thing. Now, let us understand what are formal arguments and what are actual arguments. No, these are different. এগুলো আলাদা। Formal arguments কোনগুলো? The variables we use for exchange of data or reference at the time of defining a function are called formal arguments. Formal arguments হলো যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা ব্যবহার করি ফাংশনটা ডিফাইন করার সময় ডেটা এক্সচেঞ্জ করার জন্য বা রেফারেন্স এক্সচেঞ্জ করার জন্য সেগুলোই। অর্থাৎ জাভাতে যদি আমরা দেখি তাহলে এই যে যখন আমরা ফাংশনটাকে ডিফাইন করছি তখন যে দুটো ভেরিয়েবলের নাম ইউজ করেছি inum1 and inum2, these are formal arguments. Now, what are actual arguments? Now, actual arguments key. Now, variables or constants we use for exchange of data or reference at the time of calling a function are called actual arguments. তাহলে same exampleটা যদি আমরা দেখি, আমরা একটু আগে দেখেছি inum1 আর inum2 এরা ছিল formal arguments, but when we call the function add, we use these two constants or these two values 2 and 5. These are nothing but actual arguments. Even if we use two different variables here to supply these two values, those will also be called actual arguments. অর্থাৎ আমরা যদি এখানে কোনো ভেরিয়েবলের নাম ইউজ করে থাকি এই ভ্যালু দুটো পাস করার জন্য, তাহলেও এই দুটোকে বলা হবে actual arguments. So
Formal arguments are the names of the variables we use while defining the function, and the actual arguments are the variables or the values we use while calling the function. So that's it for the time being. Hope your ideas about the basic terms related to function parameters would now be crystal clear. Feel free to mention your queries if any in comments. যদি further কোনো queries থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। Thank you.